that honors people who have built an empire from absolutely nothing. Radical inventions by brilliant minds who shaped their way of living today, not to mention our future. Through this, the nation also benefits by enjoying economic growth. The benefits of entrepreneurship to the entrepreneur are attaining skill sets, financial freedom, and networking with influential people. Knowing further on this topic, today's seminar is being conducted. But before starting this seminar, I would request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Dhubajyoti Chattopadhyay, Sir, to please come ahead and give his welcome address. Good afternoon to would-be entrepreneurs and the entrepreneurs and who want to know about this entrepreneurship present in this auditorium for joining us in this National Entrepreneurship Day. If you look at this standees, one of the standee, if my dear students, if you can go through, you can get very detailed activities and what we expect from Udyog. Udyog is the platform. Udyog is one of the umbrella under which we have three different components. One is the Institution Innovation Council, another is where we have the IPR, and the other one is entrepreneurship. So these three together, the effort we call as a Udyog. And for Udyog, we organized a specific space in our DN sector, DN 25 of Techno India group, where we started to invite the different startups to join us and sit over there with their ideas. Now, as a part of this Institution Innovation Council program, this National Entrepreneurship Day, we thought that we will have whoever is interested to join us. But we identified the people who are going to be with us, like Siddhartha Chatterjee. We are really fortunate too, because whenever we used to ask him, if he has got some time, he said he will accept our invitation. Thank you, sir, for always, and your presence always is an inspiration for us. And the reason is his major activity, major thing, I don't know whether your generation knows about it, but we are all fan of his role as Topshe in Shonarkela. Now, he's the executive director of Bhojahori Manna. You know that Bhojahori Manna is a place where all of us are actually used to visit and have a lot of fun by taking interesting food. We also have with us a very young and successful entrepreneur, Rohit Sharkar, who is a co-founder of Distronics. It's an electronic IoT-based company where in this very short period of time, this young entrepreneur proved himself a very successful one and trying to make it a very important organization whereby this could be recognized to quite a bit of people as one of the major IoT-based company. Now, you know that when we are talking about this entrepreneurship, and when we're discussing with our president, Madam Ena Bose, we always thought about every day the definition of entrepreneurship is changing. The last time when I thought
what are the different things which will be considered for entrepreneurship. This year, in this 1 year, there are so many different components added to that. Why? Because it is related with the thinking, the creativity, the innovative ideas. So all these things are got very, very important. So here, one of the most important part played is by the foster innovation. Now, I think that entrepreneurship encourages the creative thinking as well as the problem solving. It teaches the students to identify opportunities to develop innovative solutions to address various challenges, fostering a culture of innovation. And that itself is directly connected with creation of new jobs, new types of jobs. And it's a key driver of economic growth, because you understand that new ventures and startups can lead to increased productivity, competition, and market diversification. But here, there are a couple of things which are very important, which I find that I am lacking in that, is a financial literacy. The financial literacy is something which should be very well connected and understood by the people who are actually getting involved into it. And so identifying the these particular financial principles, including budgeting, the different types of instruments which are needed, and the risk management, is an integral part of entrepreneurship. But as I always mention, the problem solving skills, creative thinking, all these things, along with the networking, are very important component. By this, we also want the one of the major characteristics is the leadership within yourself. How good you are going to be actually be a part, be a leader in a system, and thereby with time, the last year, if you look at the statistics available, the number of startups, new entrepreneurship associated with different global networking system gone very high. So thereby, with globalization, this global perspective is becoming very important, and we have to understand that entrepreneurship empowers individuals to take control of their own destinies. Now, here, always there are certain social impact, the risk management, as I am telling to you, which always coupled with the technological advancement, and hereby, one of the basic thing what we have to understand is our mindset for lifelong learning. This lifelong learning is something which makes the whole process a real successful one. So entrepreneurship education is very, very crucial for personal and societal development. And integrating the entrepreneurship into education is not only beneficial for aspiring entrepreneurs, but also for the society as a whole. Keeping these things in our mind, we have our very eminent speakers with us. And my dear students, don't take it as a monologue. Only the speakers are telling you something and you are listening, but come up with whatever questions you have in your mind and discuss with them, interact with them, and I think that will be the best thing. And to consider it a successful program, that interaction is the very, very important one. With these few words, thanking our important guests who are with us today, and also the other faculty members and the Uddog committee members, and also you, my dear students. Namaskar. I would request sir to stay back
As moving forward, I would like to felicitate our speakers for today. And for the felicitation, I would request Ina Bose ma'am, Dr. Bhautosh Biswas sir, and Professor Dr. Buroshibo Das Gupta sir to please join along with our Vice Chancellor sir. Yeah. For the felicitation, firstly, I would request Siddhartha Chatterjee sir, formerly known as Topshe, to please come up on stage. Sir, I request you to please come up on stage. Next, I would request Rohit Sarkar sir to please be on stage for the felicitation. Thank you to the dignitaries and to the speakers. You may please take your seat. Sparna? Now we are good to start with today's seminar. So basically, as I already said, that today is National Entrepreneurs Day, and by the name we know that today we'll be talking about entrepreneurs and entrepreneurships and their ways in different fields. So for that, first, I would like to give a short intro about both of our speakers, but one by one. Let me start with Mr. Siddhartha Chatterjee. He is a chartered accountant and company secretary by profession. In his early part of career, served as finance executive in various public limited companies. Started his own business in stockbroking as a business partner. Became an educationist by imparting investment management courses in local language. Eventually, this became an online education platform in the name and style of sharekaro.in. Till now, he has published 12 titles of his own on the subjects related to fundamental analysis, technical analysis, and trading. As part of entrepreneurship zeal, ventured into food business in the name and style of Bhojahori Manna, promoting Bengali foods. This was in 2003. Currently, 14 restaurants are in operation with turnover of 30 billion annually. Takes interest in acting in films, till date having earlier played roles of Topshe in Sonar Kella and Joy Baba Felunath. Acted in the films directed by Sri Buddhadev Dasgupta, Shondeep Rai, Anjan Dotto, Onik Dotto, Shiva Prasad Mukherjee, and many more. So I would request sir to please come ahead and speak something on today's behalf. Please, sir.
No, it's okay. This is okay. Except this light is too much on my face. You tell someone to dim it or close it or whatever it is. Okay, good afternoon to all. Thanks for inviting me over here. And do I have the liberty to sometimes speak in local language, or do I have to continue it in English altogether? It doesn't matter whether I'm speaking English as long as I'm able to communicate with you. Now, entrepreneurship is something which is possibly the subject of today. And with entrepreneurship, only a single word goes along with that. একটাই ব্যাপার থাকে, একটা লোক কিংবা একজন একটা রিস্ক নাই জীবনে. It's all about taking a risk. So as long as you students, after passing out from this, you are looking for a job, well, you are not an entrepreneur, because job comes with a salary check at the end of the month. So that's not taking risk. And that's precisely like a lot of people generally want to be in the job, so that the risk is minimalistic. I'm not saying that the early part of the career you will not take a job, and you should take a job, because with job comes experience, যেটা খুব দরকার আছে. তো এন্টারপ্রেনারশিপ তো খুব সোজা ভাষায় এরকম যে সত্যজিৎ একটা চাকরি করতো, প্রায় চাকরিটা ছেড়ে দিল, একটা এন্টারপ্রেনারশিপ জিল আসলো, একটা রিস্ক নিল, নিজের বাড়ির গয়না বেচে দিল, ইন্স্যুরেন্স পলিসি বেচে দিল, আর তার এগেনস্টে ক্রিয়েট হলো পথের পাঁচালী, যেটা আজকের দিনে অবধি আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এক্সাম্পল অফ what entrepreneurship can be. So entrepreneurship is not limited to engineering excellence, medical excellence, legal excellence and all. It can be anything else. I, as a chartered accountant, never thought that I could be an owner of a restaurant business, food business. So why did it happen? Very simple. I had a business, so that was enough to make me stay afloat. But then I thought that is not good. So what do I do for a retirement planning? That was 2003, I thought about retirement planning. মানে চাকরি বাকরি এখন চলে যাবে কিংবা কাজকর্ম যখন করতে পারবো না, এটা তো রোজগার আসা উচিত, এটা একটা মাইন্ডে ছিল. অ্যান্ড দেয়ার বাই আই থট দ্যাট রেস্টুরেন্ট বিজনেস ইজ সামথিং আই ড্রিমড, যে ব্যবসাটা ভালো হবে, আর রিটায়ার্ড লাইফে ক্যাশিয়ার কাউন্টারে বসে থাকবো, রোজ ক্যাশ গুনবো, লোকজন খাবে, আর সেটা করে বাড়ি চলে যাব. সেটা আপাতত হয়নি এখন পর্যন্ত, বিকজ আই থিঙ্ক রিটায়ারমেন্ট ইজ আ স্টেট অফ মাইন্ড. ই ডিড নট রিটায়ার. Jyotibabu became the chief minister at the age of 62, which technically is the age for retirement. So he could have jolly well chosen to be sitting in বারান্দায় রোদ্দুর তোমার দেখা নেই করে একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে পারতো. বটেনি, 92 অব্দি ব্যাটিং করেছে. আর কি হতে পারে ওটার জন্য একটা কিছু করা উচিত নয়, এটা করলে পর হবে সেই বিশ্বাসটা, দ্যাট বিলিভ, দ্যাট প্যাশন হ্যাজ টু বি দেয়ার. লাইক টুডে এন্টারপ্রেনার ইজ কোয়াইট আ সেক্সি ওয়ার্ড. ও ইউ আর আ স্টার্ট আপ, গ্রেট. আমার ছেলে আমাকে বলে, সো মাই নিউ স্টার্ট আপ ইজ ডুইং ওয়েল বাবা. তুই যে কী করছিস সেটাই তো বুঝতে পারিনি এখন পর্যন্ত. ওয়াই আর নিউ স্টার্ট আপ? হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্যাট ওল্ড স্টার্ট আপ? No, that was not working well. Fair enough, we should try startups. এখন startups in India and startups in an advanced country, অনেক তফাৎ আছে. The ecosystem is different. So you tend to get a lot of support. I see that in my son, who is in Canada and doing XYZ in the digital space. Startup বলে একটা ডেফিনেশন এসছে, সেই হিসেবে জামশেদপুরটা, সিনিয়র শ্রী টাটা, সেটা তো স্টার্ট আপ বলা যেতে পারে. শুনেছি নাকি স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ব্যাপারটা হয়েছিল. উনি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে একটা শিল্প করুন টরুন, একটা কিছু করুন. তো যাই হোক, ওইদিকে জামশেদজি টাটা, এইদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, এই টাইপের কম্বিনেশন হলে তো জামশেদপুর আর টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল হয়েই যাবে. তো আমাদের অনেক কাছে অনেক এক্সাম্পল আছে. উই হ্যাভ গট লট মেনি এক্সাম্পল.
So if you try to look at the history, as a matter of fact, anything is a startup. You start somewhere. So what do you need for an entrepreneurship thing? Yes, as I said, courage, risk-taking capacity. Vice Chancellor just mentioned about financial literacy. So you people, I don't know which stream you are. Maybe you are in arts, maybe in engineering, maybe in finance. I don't know what. Can you tell me, anyone? Can you answer me? What is life insurance? Anyone, whatever answer you want to give. What is life insurance? Can I have an answer from the students? This is part of finance in life. What do you get out of a life insurance? Here the basic premise is that while you are standing today, you may fall down tomorrow. So what do? You take a policy and pay some money that you are insuring your life. Your life? You're dead. How can you be insuring your life? No, sorry. I am insuring my life for the benefit of the people and the family. Okay. So you are investing in your death for the benefit of someone who will be there after your death. So once I talking to you about this concept of insurance, that you are investing in your death for the benefit of the family, the whole thing takes a different shape. Now suppose you don't have a family. Do you invest in your death? Most probably not. You might say, okay, if I all of a sudden die, the entire policy value which I'll get from the insurance company, that is donated to, let's say, Ramakrishna Mission. So even if you don't have a family, you still can invest in your death and do a philanthropic work. So you have to understand insurance from various things. But you guys all will get a job or something you'll do in the next 5 years, let's assume. And you will be compelled to take an insurance policy by some stupid guy who will come to your office or to your house. এই পলিসিটা নিয়ে নিন জীবনশ্রী, জীবন ধর্ম, জীবন আখ্যা, এরকম সব নাম টাম থাকে না এলআইসির। তুই বললো যে ও আচ্ছা তাই, তাহলে আমি কত বছর পরে কত পাবো? না, আপনার যখন 15 বছর হয়ে যাবে না, তারপরে আপনি কিন্তু এত টাকা পেয়ে যাবেন। When you do a finance calculation and you use a scientific calculator, you will find the yield is not. That means every year you are actually getting a return of 6.72%. Isn't that good? I think no. If you have not put your insurance premium money, you could be an entrepreneur by investing in maybe some asset class which are supposed to have a growth inside. Growth, I mean compounding annual growth. Compounding is the biggest wonder of the world after the 7 wonders. So the power of compounding is what is called SIP. SIP sahi hai. That's the advertisement you say. It's nothing sahi. It just compounds at a higher rate of interest. Now, even if you are a student of arts, finance, engineering, see, these subjects are going to haunt your life from the day one once you have a job or you have some kind of income. Now, unfortunately, the universities and colleges don't teach this. And that's why there's no financial literacy from students who have passed out. In fact, when I became a chartered accountant, I was illiterate. I had an illiterate situation of financial literacy. And you ask my mother, oh baba, oshab to ami bujhi na. You ask my wife, well, no, I don't know. You ask my daughter, who is a professor in Oxford University, she doesn't understand, being Siddharthacharya's daughter, anything about finance. But she's a doctor, otherwise technically very highly educated. And teaching in one of the best colleges, I suppose, or universities in the world. But no knowledge, no interest. Now the question is fine enough. Interest থাকা দরকার নেই। ফাইন্যান্স ঠিক না থাকলে পর জীবনে অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না।
You don't require and still buy a iPhone or a phone which is costing you 80,000 rupees. I asked one guy, কেন এটা কিনলি কেন? ছবিটা দারুণ উঠবে। তুই ক্যামেরাম্যান, ছবি তোলার জন্য একটা ফোন কিনেছিস? না মানে এটা না লেটেস্ট। এখন কিসের জন্য লেটেস্ট? কটা লোক তোকে ফোন করে আর তোকেই বা কটা লোককে ফোন করতে হয়? এটা 8-10 হাজার টাকা টেলিফোন দিয়ে চলে না। পয়েন্ট হচ্ছে যে পিপল, there's a classical theory that 50-30-20 is the ratio against income of a person, which means the income minus tax. 50% you can spend on things which you require. 30% you can spend on things which you desire. So 50 or 30 gone. At 20% you are supposed to be doing investment planning. Now ask Indian residents, বয়স না যে কোনো ইয়াং, বয়স্ক, সিনিয়র সিটিজেন, রেশিও তো কোনোদিন জানতোই না, আর জানলেও কিছু করতো না। এই রেশিওটা হয়তো আমাদের ঠাকুরদারা কিছুটা জানতো, আমরা কিছুই জানি না। দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ টু 40-40-20. Now this is being an American formula. They have assumed 40% being taxed. আমাদের দেশে weighted average tax 26%. So আমাদের জন্য একটু চেঞ্জ হচ্ছে। ওরা বলছে 40% first investment, then 40% pay tax. তো 40-80 হয়ে গেল, 20 is left. 20% you spend money for your requirement. Now that's impossible, you would say. I don't say that. In India তো আরো সুবিধা আছে। What you want or whatever is required to be spent for your, is necessity can be managed within 20%, surely enough. If you have any problems, contact me, I'll give you the planning. But do we have that 40% zeal to invest? No. You will say, why do I invest? I don't know why you will invest. Once you invest, after 15-20 years when you have money, and suppose I'm assuming that after 20 years you have, I can assure you, if you are 60 plus at that point of time, if nothing else happens, your kids, your son and daughter is going to take care of you very well. Why? The father has a lot of money. This is practical thing of life. I've seen it with my own eyes. And suppose you have a grandson and a granddaughter, you'll find them coming very, very often to your house, outskirts of Calcutta. দাদুর সাথে একটু দেখা করে আসি। সেটা ঠিক আছে, দাদুর সাথে কি দেখা করে আসছি, কেন করে আসছি, এখন when you ask the question, I know you have a lot of wealth in your financial assets. That's why dadu. Now the question is, do you create that kind of power? Yes, you do create that kind of power. As long as you create power, one of the biggest power is knowledge, which you are going through. And please do continue to read and uplift yourself post your college life, post your চাকরি লাইফ, পোস্ট ইউর বিজনেস লাইফ। পড়াশোনার কোনো ঝামেলা নেই, মানে এটা যত করতে হবে। I still try to read about 4 hours a day, various subjects. I've got a new book on Thakur Ramakrishna, my favorite character. As a matter of fact, you should all know 1857, Rani Rashmani. She used to be a very intelligent lady, and there was 1857 mutiny, and the East India Company had come to India, and their paper stocks, kagoje share, equity shares, the prices were going down. It's an official acknowledgement by the Doordarshan. There was a film made. I have the film with me. So what happened? The stock prices, or those days, শেয়ারে কাগজের দাম পড়ে যাচ্ছে। তো নায়েব মশাই কামস অ্যান্ড সে, কি রানিমা, এই পড়তি দামে তাড়াতাড়ি এটা বেচে বিদায় করুন, এরপরে তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উঠে যাবে। তখন রানী রাসমণি বলছে, এটা কি গাজর, ঢ্যাঁড়স, মূলো রাখলে পচে যাবে? তোমরা দেখবে একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে খুব বড় ব্যবসা করবে, সুতরাং এই পড়ন্ত দামে যত পারো কোম্পানির কাগজ কিনে নাও।
সেটা করা হয়েছিল. So what happened with that? At some point of time, 11 years later, when East India Company was flourishing, she sold all the shares, and there are you, Dakshineshwar Mandir, standing in Dakshineshwar with the money from the investment she made. 1857, a lady from Bengal. আজকাল লেডি অফ বেঙ্গল কি করছে তো আমার খুব প্রশ্ন আছে, এ করছেনটা কি? I'm not mentioning a particular lady. I'm ladies of Bengal. I'm not a political man anyway. The issue is, it's a concept. Jibon Dharmi, finance is a concept. You see, when do you start retirement planning? So that young lady who's the MC, what's your age? 22. So when do you intend to get a job? After I Oh, acha, ei finish my- bochorei. Okay. So 24, at the 2024, her life begins. Do you know, by theory and by practice, worldwide is practice, India te hoy na, at the age of 24, she has to start planning for her retirement. এখন একটা লোককে বলে একটা থাপ্পড় মারবে, বলে আপনি আমার টাকাগুলো নিয়ে কী করতে চাইছেন বলুন তো? But that's the way the retirement planning is done. It's not my concept. It's worldwide finance concepts. That the more number of days you take. So here also you become entrepreneur in investment, on your personal investment. Entrepreneurship doesn't mean that you have to have a factory and you have to have a production, you have to have a this and that. It could be in your real life finance. না, লোকে বোঝে না, লোকে বোঝে না, লোকে বোঝে না যে আজ থেকে 40 বছর পরে মেডিকেল খরচটা কত হবে। ভাবছে এখন তো 15-20 লাখ টাকা হলে পর হসপিটালে থ্রু হয়ে যাব, তো তোমার তো বয়স এখন 30, তোমার যখন 60 বছর বয়স হবে তোমার মেডিকেল এক্সপেন্সটা কত হবে? কোনো আইডিয়া আছে? আইডিয়া নেই। সো what you do is that you do a inflation compounding, let's say 8%. সো আজকের যে টাকাটা তার পারচেসিং পাওয়ার 8% করে প্রত্যেক বছর পড়ে যাচ্ছে। ভেরি সিম্পল। হোয়াট ইউ কুড বাই উইথ, আজকাল তো 500 টাকার নোটটা 100 টাকার নোট হয়ে গেছে। ধূপ করে বার করি কী কী হয়, এটা 40 টাকা ফেরত দেয়। এই ব্যাপারটা কিন্তু কয়েক বছর আগে, 10 বছর আগে 100 টাকা দিলে পর একটা বেশ টাকা বাকা ফেরত পেতাম, একই জিনিস কিনছি। সো দ্যাট ইজ দ্য হোয়াট ইউ কল দ্য depreciating value of the rupee. So when you are 30 and you are not planning your medical expenses at the age of 60 when you retire, you are doing a very bad job. You are not planning for your future. But the question is, এত প্ল্যানিং ফ্যানিং করার দরকার নেই, যেদিন যাবো ওপরে চলে যাবো, দা কে মাথা লাগাবে। That's another style. That's also being entrepreneurship. Taking a risk on life. কি এসে যায়, কালকে চলে যাবো, কি দরকার, এখন এনজয় করি, করো, নো প্রবলেম। এখন পরটাই থেকে যদি যাও, যদি ওপরে না যাও, তাহলে এই রিস্কটা আরম্ভ হয়ে যাবে। প্রবলেমটা তো রিস্ক তো নিয়েছি, ভুলভাল রিস্ক নিয়ে নিয়েছি। এই রিস্কের না বিরাট বিরাট ডেফিনেশন আছে। এই জায়গাটা শেয়াল ডাকতো 20 বছর আগে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি লেকচার করছি। আমার এক দাদার মতন লোক, তার একটা বিরাট জমি আছে, সে বলতো জানতো শেয়াল ডাকতো। আর জঙ্গল থাকলে তো শেয়াল ডাকবে, সাপ আসবে, এটা বলবার কি আছে? এখন কত করে জমি বেচবেন? বলে ছাড়ুন, এখন তো বেচবই না। So someone took risk and bought that Shialwala land that point of time. Not that he knew that SMU will come up here. He never knew that Shottam will do something by which such a university will be created. In fact, I had gone to his other thing in Salt Lake, Sector 5 types. I don't remember that. But এখানে অনেক কিছু হয়েছে। আমাদের এখানে ভজরি দুখানা হয়ে গেছে, ভাবিনি কোনোদিন এখানে ভজরি মান্না কখনো হবে। নিউ টাউন হয়ে গেছে, চিনার পার্ক হয়ে গেছে, ভালো বিক্রি হচ্ছে, তোমরা সব খাচ্ছ আমার ধারণা। মাসরি বাবা ফ্রাইজ হয়ে গেছে, তারাও খাচ্ছে। সো কোয়েশ্চেন ইজ, এভরিথিং ইজ ইন ইউর লাইফ ইজ এ রিস্ক। টু গেট ম্যারিড ইজ এ রিস্ক। আগে ছিল ছেলের বিয়ে দিলে না, মেয়ের বিয়ে কবে দেবে, দ্যাট ওয়াজ ট্রিটেড অ্যাজ আ গ্রেট জব। টুডে না বাবা, ওরা যা পছন্দ করবে নিজেরাই বিয়ে করুন, আমি নেই। প্রত্যেক বাবা বলছে আমি রিস্কে নেই আমার ছেলের বিয়ে দেওয়া, মেয়ের বিয়ে দেওয়া। তার কারণটা হচ্ছে লাইফস্টাইল হ্যাজ চেঞ্জ।
Risk definition has changed. Why should there be a risk in a marriage? First of all, why there should be a marriage? I ask the Swedish people, they will say, well, we don't know why we are going to get married. So there's a negative population growth. তো সেটা তো ভালো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের জন্য যে নাম্বার অফ হেডস যদি কমে যায় ফুড ক্রাইসিসটা কম হবে, ওয়াটার ক্রাইসিসটা কম হবে। আমরা এখানে কত জল নষ্ট করি, কেন? পশ্চিমবঙ্গে আছি, জলের অ্যাভেলেবিলিটি আছে, দিল্লিতে যাওয়ার ওই জলটা নষ্ট করা যাবে না। সো ইভেন ওয়াটার ইজ এ রিস্ক for human mankind, and I think the next world war should start somewhere, wherever it starts, would be on the water crisis. And it's not my prediction, it's a prediction of various university professors who are doing scientific studies on future of the world. So risk is there, থাকবে। এর মধ্যে যাদের একটা ভালো আইডিয়া আছে যে এই ব্যাপারটা খুব ভালো হয়, কিছু একটা মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা করলে খুব ভালো হয়, সে যদি একবার once he or she starts putting energy over there, I think it's worth taking the risk. I know a person called Shobboshachi. He's a designer. We call him Pepsi. Sabir design is now worldwide known. He used to come as a kid, and I used to find him brilliant in terms of ideas. But he converted into Sabir brand, which has been sold off to Aditya Birla Fashions and Retails. That's a different story. But that's what I think. Everyone has a talent. Try that talent. But before trying the talent, you have to do your homework well. Like it was being spoken about budget. এই বাজেটটা যে কী গণ্ডগোলের একটা ব্যাপার, সে ব্যালেন্স করা যায় না। খরচটা বেশির দিকে চলে যায়, ইনকামটা কমের দিকে চলে আসে। সেখান থেকে নেসেসারি থিং ইজ দ্যাট এনিওয়ান হুএভার হ্যাজ এ জব or a business or any person, he has to look for a second source of income. If you don't go by that model, you'll never be able to create wealth. Second, সে যাই হোক, প্রাইভেট টিউশনই হোক, দরকার হলে লুচি, না আবার তো ওনার সাজেশন হয়ে যাচ্ছে, না মানে দরকার হলে তুমি, আমি তো খাবারটাই শুধু ভাবি অলওয়েজ, হ্যাঁ দরকার হলে তুমি একটা সাইডে বুটিক ফুটিক খুলে ফেলতে পারো যদি ইউর ডিজাইনিং মাইন্ড, বলা যায় না, দারুণ চলতে আরম্ভ করলো। ফুড ইজ ভেরি গুড, বাট প্রচুর লেবার লাগে। But if you are a technology-oriented stuff, I think lot of like guys like us who have got digital education company and all that, we did a lot of technology support. I personally do not understand a lot of technology, but I understand the logic, I understand the ecosystem. But there could be a lot of helping hands which can have a side income and get us to do certain things which otherwise we are not doing. Like let's say Bhajori Manna. We are not digitally present anywhere. Except for the Swiggy and Zomato, যেখানে ওটা করলে পর বেশি দামে তোমরা খাবারটা খাও, সেটা কেন খাও আমি বুঝি না। মানে যে দামটা 200 টাকা আমার রেস্টুরেন্টে, সেটা কিন্তু 320 টাকা দিয়ে তোমরা কেন কি একটা 20% ডিসকাউন্ট দেবে। আরে বাবা 300 টাকা 20% ডিসকাউন্ট তো 60 টাকা হয়, তাও তো দামটা 240 টাকা। না না, কনভিনিয়েন্স আছে। কিসের কনভিনিয়েন্স? না বাড়িতে এসে দিয়ে যায়, হ্যাঁ গাড়ি খাবার ঠান্ডা হয়ে যায়, বাড়িতে এসে দিয়ে যায় মানে। বাট দ্যাট ইজ দ্য কালচার উইচ হ্যাজ কাম। উই আর নট প্রেজেন্ট ইন ডিজিটাল, দ্যাট মিনস ফেসবুক খুললে আমাদের ভজরি মান্নার খাবার আসবে না, অমুক টেলিগ্রাম দেখলে পর আসবে না। তো উই হ্যাভ কনসিয়াসলি সেড দ্যাট এই টেলিগ্রাম আর ফেসবুকের থ্রু দিয়ে ইলিশ মাছ সর্ষে দিয়ে বোঝা যাবে না, ওটার জন্য একটু কষ্ট করতে হবে, যেতে হবে। বাট দেন ইজ ইট রেলিভেন্ট ইন দিস ডিজিটাল যুগ? আই স্টিল থিঙ্ক ইজ রেলিভেন্ট। তার কারণ আমি মার্কেট সার্ভে করে দেখেছি, আমার 100টা ক্লায়েন্টের মধ্যে 48% is age group below 35. So that means young generation is liking ইলিশ মাছ। তার কারণটা কি?
বাবা মার কাছে শুনেছি আমাদের সময় না ইলিশ মাছ খুব ভালো হতো, তো ওটা শুনেইছে, খাইনি কখনো। তারপরে যখন বিয়ে করেছে, সে বউ তো MBA করেছে, সে কোথা থেকে ইলিশ মাছ জানবে? আর ছেলেটা তো চাকরি করতে চলে যায়, সে ইলিশ মাছ রান্না করবে কখন? তারপরে দুজনে মিলে শনিবার ঠিক করে, চলো আমরা আজ একটু ইলিশ মাছ খাবো। হ্যাঁ চলো। তো গেল, ইলিশ মাছ খেলো, এই স্বাদটা ফার্স্ট টাইম পেলো। বাড়িতে খাবার নেই, যেটুকুন খাবার আছে রাত্রিবেলা সব অনলাইনে কিছু একটা উল্টোপাল্টা খাবার চলে আসে, যেটা দুদিন পর পর খাওয়া যায় না। যেমন কেউ এখানে আছে যে চাইনিজ 7 দিন খেতে পারবে পরপর? পরপর 7 দিন খাওয়াবো। লাঞ্চ চাইনিজ, ডিনার চাইনিজ, লাঞ্চ চাইনিজ, ডিনার চাইনিজ, ইউ উইল নট বি এবল টু হ্যাভ। ঘুরে ফিরে বলবে একটা রুটি লাগে, একটা তরকারি লাগে, একটা ভাত লাগে, একটা মাছের ঝোল লাগে, দ্য স্টেপল ফুড অফ the local staple food, right? Now the question is, let's আমি একটা তোমাকে কেস স্টাডি দিচ্ছি। ধরো তুমি শনিবার বাজারে গেলে ভুল করে, কিচ্ছু চেনো না, কি করে মাছ চিনতে হয়, কি করে সবজি চিনতে হয়, চেনো না, বাজারে গেলে। আচ্ছা আমি তোমার একটা সিচুয়েশন দিচ্ছি, গড়িয়াহাট বাজার, যেহেতু আমি ওখানে থাকি। তুমি মাছওয়ালার কাছ থেকে বলে, এই ভালো মাছ আমাকে একটু 6 পিস কাটা পোনা আমাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ দিদি ঠিক আছে, 6 পিস কাটা পেয়ে দেয়। জাস্ট ইমাজিন, তার একটু দূরে 4-5টা স্টলের পরে একটা মহিলা বসে আছে, তার কাছে কাঁচা মাছটা আমি দিলাম, সে কিন্তু কড়াই নিয়ে বসে আছে, সে হলুদ টলুদ মাখিয়ে ভেজে রান্না করে ঝোল করে দিল। আমি একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এসেছিলাম, সেই ঝোলটা তো আমার বাজার করার টাইমটা 15 মিনিট থেকে 45 মিনিটস হয়ে গেল, নো প্রবলেম। আমি এটা নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম, আমার বেশি মাছের ঝোল হয়ে গেল। ভাতটা আমি করতে জানি, রাইস কুকার আছে তো, আমি করতে জানি। তো এই যে কনভিনিয়েন্সটা করলাম আমি, ইট কুড বি অফ ট্রিমেন্ডাস স্টার্ট আপ প্রজেক্ট। আই হ্যাভ ডিসকাস দিস উইথ সো মেনি পিপল। বলে হ্যাঁ খুব ভালো হয়, দারুণ, দারুণ, ভালো মাছ কিনলাম, সঙ্গে সঙ্গে রান্না হয়ে গেল। তাহলে হ্যাঁ, আর তুমি বলতে পারবে কী টাইপের রান্না করতে হবে। সো ইট কুড বি এ স্টার্ট আপ। নাও লেটস সে আমি এখন 64, আবার একটু স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধবকে বললাম, কি রে একটা স্কুলে যদি সপ্তাহে 2 দিন যেতে হয় তাহলে আর ইউ গেম? বলে ইয়া। আবার একটু হিস্ট্রিটা পড়বে, কোনো টিচার পড়াবে, আবার জিওগ্রাফিটা যেটা ফাঁকি বাড়তাম সেটা একটু পড়াবে। এখন ম্যাচিওর মাইন্ড, আর তো একটু আড্ডাবাজি হবে, বন্ধু বান্ধব হবে, ওখানে আর নতুন বন্ধু হবে। স্কুল, ক্যান ইট বি ডন? So school after the age of 60? I saw this in US, so I got the idea from there. So what they do, the retired people, they go to this school twice a week. So they have formed a group, like morning walk করলে পরে একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে যায় না, সেরকম আবার ব্যাক টু স্কুল হয়ে গেছে। অ্যান্ড ইট কুড বি এ ট্রিমেন্ডাস প্রজেক্ট। অনেক লোক অনেক জায়গায়, এটাই হচ্ছে একটা রিক্রিয়েশন, যে সারা সপ্তাহ বসে রিটায়ার্ড লোক খুব একটা কিছু করে না, হ্যাঁ বন্ধু বান্ধবের সাথে গিয়ে একটু, কিছুই না, সম্রাট অশোক কী করেছিল ভুলে গেছি, আরেকবার পড়ি না কি হলো, আওরঙ্গজেব কী করেছিল ভুলে গেছি, তখন তো ফাঁকি মেরেছিলাম। আবার যদি অঙ্কটা করতে হয় কেসি নাগের, ওয়াই নট, ওরা করে দেখি তো, ভুলে গেছি তো। তো এখন পয়েন্ট আছে যে এভরিথিং একটা করা যায়। এবং যেমন একটি লোক, ছেলের সাথে আমার আলাপ হলো, হি ইজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এই সল্টলেকে কোথায় চাকরি বাকরি করে। ওর শনি রোববার অফিসটা বন্ধ, ও কী করে জানো অফ টাইমে, আউট অফ প্যাশন, খুব বয়স্ক লোক, তাদের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট রেখেছে, তাদের গিয়ে 2 ঘন্টা স্টোরি রিডিং করে। মানে মহিলা আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না, গল্পের বই পড়তে পারছে না, তাকে 2 ঘন্টা স্টোরি রিডিং করে আসে। তাতে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বলে কি, আমাকে না প্রত্যেকে আমাকে ছেলে নাতি হিসেবে ট্রিট করে, ভালো খাবার জোগাড় করে রাখে, আমি গেলেই হ্যাঁ খাবার টাবার যে হয়ে যায়। বললাম তুমি তাহলে তোমার কি আনন্দ হয়? বলে অসম্ভব আনন্দ হয়, আপনি করে দেখুন। না আমার করার খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই, তুমি করছো খুব ভালো, তো এটার কোনো রেমুনারেশন? বলে না 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 না। আমার অনেকগুলো মানুষের সাথে তাদের চলে যাওয়ার আগে বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে, এটা আমার জীবনে অনেক বড় পাওয়া। সো ইউ কুড হ্যাভ ওয়াইল্ড কনসেপ্টস। এই ডায়লগ আর এইসব গল্প তো করতে করতে অনেক সময় চলে যাবে,
and it can run for hours of the experience and the things I've seen. Innovation is very important for entrepreneurship. You have to be innovative. আমার এক বন্ধু আছে, বন্ধু না ভাইয়ের মতন, সে কফি দিয়ে পোর্ট্রেট বানায়, মানে গোলানো কফি সেটার থেকে তুলি দিয়ে পোর্ট্রেট বানায়। মানে আমার একটা পোর্ট্রেট বানিয়ে দিয়েছে, মানে আনবিলিভেবলি গুড। এগেন হি ইজ আ টেকি। ও বিভিন্ন কফি হাউস, কফি জয়েন্টগুলো যায়, ওখানে বসে বসে যেসব ক্যারেক্টাররা কফি খেতে এসছে কিংবা স্যান্ডউইচ খেতে এসছে তাদের পোর্ট্রেট করে খালি কফি দিয়ে। অ্যান্ড সাম কাইন্ড অফ কেমিক্যালস হি মিক্স বাই উইচ ইট ইজ রিটেইনড। অনেক কনসেপ্ট আছে, আর তোমাদের মধ্যে ওই পাগলামিটা আছে আমি জানি। ওই পাগলামিটাকে একটু ফ্যান করো, একটু ফ্যানিং করো, তারপরে একটা রিস্ক নিয়েই দিও লাইফে। অনেক রিস্ক তো নাও। যারা বাইক চালায় তারা প্রচুর রিস্ক নেয়, আননেসেসারি স্পিডে চালায়, ইজন্ট ইট আ রিস্ক? হেলমেট পরো, যাই পরো, তো অনেক রিস্ক তো নাও। এই রিস্কটা নিয়ে ন্যাশনাল এন্টারপ্রেনারশিপ ডেতে একটা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করো, একটা কিছু করবো। একটা কিছু না করলে না কেন নিজেকে মনে হবে ভেজিটেবল মতো, কিছু করলামই না, যা ইচ্ছে করতে পারো। না আমি সপ্তাহে 150টা সিনেমা দেখবো, তাও ঠিক আছে। 150টা সিনেমা তুমি সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লিট করে দেখা, সেই পাগলামিও ঠিক আছে। বলা যায় না ওটা করতে গিয়ে তুমি ফিল্ম ডিরেক্টর হয়ে গেলে, এরকম আছে, এক্সাম্পল আছে। সত্যজিৎ হিমসেলফ ইংল্যান্ডে খুব কম, লন্ডনে খুব কম দিনের জন্য ছিলেন। ম্যাটিন ইভিনিং নাইট প্রত্যেকদিন ছবি দেখেছেন, ইংরেজি ছবি। সেখান থেকে ডিসিকা, সেখান থেকে ফেলিনি, সেখান থেকে গোদার্দ, সেখান থেকে থ্রুফো, এনকারেজমেন্ট, পথের পাঁচালী। কোনটা কি করলে পর কার কি হয় কোনো তো ঠিক নেই। আর যদি কিছুই না করো তাহলে খুব করে ভজরি বানাতে রেগুলার খাও, খেয়ে ভালো করে বোটাও। Thanks for the time. Thanks SMU for calling me. We could further discuss regarding life finance oriented subject. If the college authorities have any plan or program, I have a syllabus ready. Actually, I was doing the syllabus for Ramakrishna Mission. ওটা একটু পিছিয়ে গেছে, but anyway, that syllabus is common. It's not that they have the right. It's my created syllabus. কোর্সের নাম হচ্ছে জীবনধর্মী ফাইন্যান্স অথবা লাইফস্টাইল ফাইন্যান্স। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং থিংস হ্যাজ টু বি স্পোকেন টু স্টুডেন্টস সো দ্যাট দে গেট আ কনসেপ্ট, যেটা একটু আগে আলোচনা করছিলাম। থ্যাংক ইউ ফর দ্য টাইম, থ্যাংক ইউ ফর দ্য পেশেন্ট হিয়ারিং। ইয়েস, ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন প্লিজ। ওকে, 3টে? দাঁড়া আমি একটু মাইকটা শুনি, তোমার গলা কিছুটা শুনতে পাচ্ছি, পুরোটা শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, আচ্ছা তুমি যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল রুলটা বললে 40-40-20, ঠিক আছে, যেখানে 40% ইনভেস্টমেন্ট বললে, তো ওই 40%-এর মধ্যে তুমি মানে বলতে মানে কতটা লিকুইড ফান্ডস ইনভেস্ট করা উচিত আর কতটা নর্মাল, মানে লিকুইড ফান্ডস অ্যাজ ইন কতটা লিকুইড? কি লিকুইড ফান্ডস মানে যদি আমি বলি এফডিতে ইনভেস্ট করি তাহলে কত পার্সেন্টেজ ইনভেস্ট করা উচিত? FD first of all is not an investment, it's a saving product. There's a difference between saving কি আর ইনভেস্টমেন্ট কি। তুমি যে ব্যাংকে টাকা রাখছো ওটা হচ্ছে সেভিং, সেটা ইনভেস্টমেন্ট নয়। কেন? ও বাড়তি রিটার্ন দেয় না, যেটুকু ইন্টারেস্ট দেয় সেটা ইনফ্লেশন খেয়ে নেয়। সো দের ইজ নো অ্যাডিশন টু ইউর ওয়েলথ। সো দ্যাট 40% হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, যেটা ওয়েলথটা বাড়বে। অবভিয়াসলি ইট মিনস লং টার্ম, it means mutual funds, it means gold bonds, it means blah blah blah. হ্যাঁ, বাট স্যার আমাদের যে ইন্ডিয়ান মার্কেটে তুমি যেটা বলে 20% আমাদের নিডসের জন্য, ঠিক আছে, 40% আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি আর 40% সেভ করছি, ঠিক আছে। তো যদি আমাদের এমার্জেন্সি কিছু ক্রিয়েট করতে, মানে এমার্জেন্সি ফান্ডস হিসাবে, দরকার নেই তোমার 40%-এ যে তুমি যে লিকুইড ইনভেস্টমেন্টসগুলো করছো সেটা এক রাতে বেচতে পারবে, ওভারনাইট। ইট ইজ আ মিথ যে আমি ব্যাংকে টাকা রেখেছি কেন এমার্জেন্সি লাগবে, কিচ্ছু না। মিউচুয়াল ফান্ডে যে টাকাটা রাখো যদি ওটা ভালো গ্রো করে সেটা আরেক কথা। তোমার যে রাতে টাকা লাগবে পরের দিন বেচলে পর সেদিনই টাকা ফেরত পেয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তুমি যেটা আমাদের বললে যে যদি বাজারে কেউ একজন মাছ বিক্রি করছে আর তার পাশে আমরা কাউকে একজনকে বসিয়ে দিলাম
যে রান্না করে দিয়ে দেবে। এটা মেনলি চায়নায় খুব হয়, এই কালচারটা আছে, বাট আমাদের এখানে মার্কেটটা খুবই আনঅর্গানাইজড। তুমি গড়িয়াহাটের কথা বললে, আমি যদি আমার বাড়ির ওখানের কথা বলি, তাহলে খুবই আনঅর্গানাইজড মার্কেট। আমি তোমাকে ফাইন্যান্স করব, গড়িয়াটা একটা ভেতরে স্টলে 5 লাখ টাকা লাগবে সেলামি, আই উইল গিভ ইউ দ্যাট মানি। তোমার এই এন্থুটা আছে কিনা সেটা দেখাও। হ্যাঁ স্যার, ওটা তো আছেই। কেন তোমার এই তুমি যেটা বললে সেটা খুবই একটা ভালো প্ল্যান, বিকজ মোস্ট অফ দি থিংস যখন আমরা কর্পোরেটে ঢুকে ভাবো একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট বানাও, স্যারদের দেখাও। আমরা তো সব বাঙালি মাছের ঝোল ভাত খাওয়া পার্টি, দেখাও, ওটা হয়ে যাবে। আমি বলছি তোমাদের হয়ে যাবে। আমার পক্ষে আমার সময় নেই, আমার টাইম নেই, প্লাস আমি যদি এখন স্টল ফলে বসে গড়িয়াটায় মাছের ঝোল বানাই, একটু আমার ইমেজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। মানে বুঝতে পারবে না কি করবে লোকটাকে। এই লোকটা চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, ফাইন্যান্স নিয়ে অ্যাডভাইস দেয়, ভজুরি মান্না চালায়, আবার স্টলে বসে কি করছে। আর তোমার তো কোনো ওরকম ব্যাগেজ নেই, বসে পড়ো, দেখো না কি হয়। আচ্ছা, তুমি যে বললে যে তুমি ভজরি মান্নার কোনো অনলাইন বা ওরকম কোনো প্রেজেন্স, ডিজিটাল প্রেজেন্স তুমি করছো না, বাট মানে আজকালকার যুগে যখন সবটাই অনলাইন, সবটাই ডিজিটাল, আর আমাদের কিছু কিছু লোকজন আছে যারা খুবই ডিজিটাল ভারত প্রমোট করছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি কী করে মানে কীভাবে ওটা বোঝে ডিজিটাল প্রেজেন্স ছাড়াও এত সুন্দরভাবে বিজনেসটা চালাচ্ছে? তুমি যদি ওটার একটুখানি কি বলবো রাজটা এখানে যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড রিকল। অর্থাৎ বাঙালি রান্না খেতে গেলে পর ব্র্যান্ড রিকলে ভজরি মান্নার নামটা চলে আসছে। তার কারণটা হচ্ছে যে আমরা যখন 2003 সালে আরম্ভ করেছিলাম, তখন এয়ার কন্ডিশন অ্যাটমসফিয়ারে বাংলা খাবারের ফুডের জয়েন্ট রিয়েলি ছিল না। আমরা খোলার পরে এটা একটা এখন বেশ বড় আকারের একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে, সেটা ডিফারেন্ট স্টোরি। বাট দ্য পয়েন্ট হচ্ছে যে ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজটা ছিল। আর ভজরি মান্নার নামটা এত টাং টুইস্টিং যখন আমি দিয়েছিলাম, তখন আমার পার্টনারদের বলেছিলাম যে এই যে উচ্চারণ করতে অর্ধেক লোক, আমার এখনো মনে আছে একজন অবাঙালি ভদ্রলোক লুচি, ছোলার ডাল আর আলুর দম খেয়ে আমাদের প্রথম ভজরি, যেটা একডালিয়া রোডে, সেখান থেকে বেরোলেন। আমি, ফিল্ম ডিরেক্টর গৌতম ঘোষ, আমরা সব পার্টনার, আর রাজীব নিয়োগী, আর দুজন ছিল না। তো ভদ্রলোক বেরিয়েছে, বললো আচ্ছা ইয়ে ভজবাবু কন হ্যাঁ? তাই না, হ্যাঁ হ্যাঁ ভজবাবু। আর হরিজি? আমি গৌতমকে দেখি বললাম হরিজি হ্যাঁ। আর মান্না দে? না মান্না দে নেই, মান্না বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ মান্না বাবু। আর একজন রাজীবকে দেখিয়ে দিলাম। এটা একটা ইন্টারপ্রিটেশন, ভজ, হরি, মান্না। তো ও অবাঙালি বলে ওটা রাম কা নাম, হরি কা নাম, ভজ, এইসবটা ভেবে টেবে ব্যাপারটা করেছে। এখন ও তো আর জানে না যে মান্নাদের গান, হ্যাঁ একটা মজার গান, একটা রান্না, একটা কুকের ওপর গান। ইনফ্যাক্ট মান্নাদের যখন এসেছিলেন তখন আমি বললাম স্যার কীরকম লাগলো? বলো আমি তো ভাবতেই পারছি না যে আমার গান নিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট হতে পারে। সো সেটা একটা কথা যে লোকজন ভজরি মান্নার নামটা মনে রাখে এই জন্যে যে নামটা অন্য কারোর সাথে মি টু নয়। মি টু হলে খুব প্রবলেম থাকতো যদি ওটার নাম হতো একটা কিছু যেটা কোনো মানেই হয় না আমাতে। তো এখন ওইটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা পসিবলি, আমার ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে যে আমরা ওই মেইন ফুডটা যেটা যেভাবে বানাতে হয় সেখান থেকে ডিভিয়েট করিনি। মানে ইলিশ মাছ কমলা লেবুর রস দিয়ে বানাই না, কেউ আছে বানায়। আবার রুই মাছ আঙুর দিয়ে বানাই না, রুই মাছে হলুদ দিয়ে ঝোলই বানায়। তো আমরা ওই ব্যাপারটাকে রেখে দিয়েছি, পসিবলি দ্যাট কুড বি আ রিজন। তবে তুমি এই গড়িয়াটার স্টলটা ভাবো সিরিয়াসলি, আমি আছি, স্পন্সর করে দেবো। আচ্ছা, তুমি ভজরি মান্না তুমি 2003-তে স্টার্ট করেছো বলছো, এই যে এত মাস অডিয়েন্সের কাছে কিভাবে পৌঁছালো? ওয়ার্ড অফ মাউথ। তুমি খেলে ভালো লাগলো, তুমি তোমার পিসিকে বললে, পিসি খেলো ভালো লাগলো, সে মাসিকে বললো, মাসি খেলে ভালো লাগলো, সে অমুককে বললো, অফিসের লোক অফিসের কলিগকে বললো, এই করতে করতে নামটা ছড়িয়ে গেছে। আমি এখন পর্যন্ত 1 টাকা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে গত 20 বছরে খরচ করি, নট এ সিঙ্গল, না প্রিন্ট মিডিয়া, না কি বলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, কোনো খরচ করিনি। হ্যাঁ ইন্টারভিউ দিয়েছি, সেটা অন্য কথা, বাট খরচ করিনি। খরচ করার কোনো মানেই হয় না, কারণ আপনি ভালো লাগে আপনি 10টা লোককে বলবেন, আপনি ভালো না লাগে বলে ধর ওখানে যাস না, খুব বাজে খাবার।
আচ্ছা মানে লাস্ট কোয়েশ্চেন, তুমি যে বললে যে তুমি যে ডিশটা বানাও সেটা তোমার ওখানে গিয়ে খেলে 200 পড়বে, বাট তুমি যদি ওটাই জোম্যাটোর থেকে অর্ডার করো ওটা 320 নেবে বা সামথিং লাইক দ্যাট, প্লাস ওরা একটা কুপনস দেয় যেটা হচ্ছে লাইক 40% আপ টু 80 রুপিস ডিসকাউন্টেড করে। এই যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা আছে এটা একটুখানি ভেঙে ভালোভাবে বলতে পারবে ইজিলি, যেটা আমরা বুঝতে পারবো? অল দিস অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্ম যারা ফুড ডেলিভারিটা অ্যাগ্রিগেট করে তাদের মডেলটা হচ্ছে যে কনভিনিয়েন্স, স্পিড অফ ডেলিভারি আর মাল্টিপল চয়েস। সুতরাং আমরা যখন একটা প্ল্যাটফর্মে যাব, সুইগি কিংবা জোম্যাটো, আমার বিভিন্ন ফুডের চয়েস আছে, তার অফার্স আছে বিভিন্ন সময়, আর কনভিনিয়েন্স অফ ডেলিভারি আছে। তাতে যারা ফুডটা বিক্রি করে, যেমন ভজরি মান্না যে ফুডটা জোম্যাটো কিংবা সুইগি দিয়ে বিক্রি করে, আমাদের 30% অফ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফুড দিতে হয় ওদের কমিশন। তার মানে 100 টাকা যদি ফুড ডেলিভারি হয় তাহলে 30 টাকা দিতে হবে জোম্যাটোকে, ঠিক আছে? তো পকেট থেকে তো দেবো না, তখন দামটা কী করি, 130 টাকা করে দিই। সে তার ওপর ওরা ডিসকাউন্ট দেয়, দিক কি আমার কি এসে যায়, আমি সেই ঘুরে ফিরে 100 টাকাই পাবো। এই মডেলে কনভিনিয়েন্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিভিন্ন, যখন তুমি এখানে বসে যদি তোমার চৌরঙ্গিতে নিজামের রোল খেতে ইচ্ছে করে তুমি সেটা পেয়ে যাবে, সেটা আদারওয়াইজ হবে না। এইটা করে ডিজিটালি এনাবেল করে ফুটফলটা বাড়িয়েছে, আইবলটা বাড়িয়েছে, এবং দিস মডেল ওয়ার্কস এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। It really doesn't work for me. I don't do that because I still believe যে ফিজিক্যালি গিয়ে আমি বসে সময় ব্যয় করে সিরাজে বিরিয়ানি খাবো, আমি ওটাকে হোম ডেলিভারি করাবো না। এটা মাইন্ডসেটের ব্যাপার। তোমাদের ইয়াং জেনারেশনদের অত সময় সুযোগ কম, তোমরা যেতে চাও না, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই জন্য দ্যাটস দ্য ওয়ে দ্য মডেল ওয়ার্কস। ওকে, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন্স আর কিছু নেই তো আমি একটু আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস একটু শুনবার জন্য ইন্টারেস্টেড আছি। দেখা হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার চ্যাটার্জি। আপনার কথা তো শেষ হবার নয়, শোনারও শেষ হবার নয়। We'll have you again, maybe for other occasions. What I understood from him is try to understand the market needs. মার্কেটের কি প্রয়োজন আছে, ওই রেডিমেড মাছের ঝোলটার প্রয়োজন আছে, বা ইভেন দ্য কনভিনিয়েন্স অফ গেটিং থ্রু সুইগি জোম্যাটো, মার্কেট নিডসটা বুঝে, and your capability, your talent, your expertise, you just have to match, and that is the success. Am I right? So identify your expertise, your talents, your whatever you are good at, and find out the market needs. And come up, let's charge up your uddog and come up with us. We'll help you out in all possible ways. Thank you. Firstly, I would say thank you so much, sir, for such a wonderful and interactive session. Moving forward, I would like to request Mr. Rohit Sarkar, sir, to conduct his speech for today. But before that, I would like to say something about sir. Rohit Sarkar is a technology expert, entrepreneur, and mentor, boasting 8 years of deep tech expertise in the rapidly evolving landscape of emerging technologies. As the co-founder of Distronics, a preeminent company based in India, Mr. Sarkar has made indelible contributions to the field of industrial Internet of Things, IIoT, and robotics. Their deployment of Berger paints is one of the world's first IoT deployments to improve customer experience by a paint company. Mr. Sarkar is also currently an executive committee member of CII National Startup Council, CII East,
Innovations and Startup Task Force and ICTE Subcommittee, been actively supporting the helping in growing the ecosystem of the East. I would request sir to please come up on stage. I think same request, light up on the korle bhalo hoy. এখানে আসার পরে মনে হচ্ছে। Thank you. Good afternoon, everyone. I think the speaker before me has spoken like oceans of knowledge on entrepreneurship. So I'll have probably much less to add to it. But my experience is limited to 7 or 8 years. So I'll try to be a bit more relevant on the microscopic aspects of it that I have gone through from 2015-16 till date, and probably help you through or guide you through on what you should and should not do and what I had done wrong. As a background, again, English, Bangla, Mishiye bolchi. Please stop me if I'm not understood. এই মুহূর্তে আমরা কি করি? আচ্ছা, Internet of Things or IoT is fairly common a term heard these days, at least in the technology space. What is that? It's primarily nothing but collecting data from sources that you never thought was possible. আজকে দিনে আমাদের ওয়াশিং মেশিনও আমাদের সাথে কথা বলতে পারে, এয়ার কন্ডিশনও আমাদের সাথে কথা বলতে পারে, গাড়ি তো বলেই, সেটা তো অ্যাড আমরা চারিদিকেই দেখি। And so you're not limited to really your mobile device being the only connected thing. If you really count, as of today, per human being in India alone, there's roughly 7.5 connected devices. So we would typically think till 10 years back, your cell phone, whoever had, was the only connected thing, followed by your computer, etc. Today, it's 7.5. A lot of people of you must be wearing smartwatches. A lot of people must be having some other type of internet-connected gadget along with you. So these are all part and parcel of this larger world called IoT, Internet of Things, where we are trying to connect products primarily, or products, services, etc., which would primarily never need to be connected till date. The moment you start getting data from your washing machine, all of a sudden your service gets better. I don't know, আজকের দিনে সবাই আমরা বাড়িতে ওই অ্যাকোয়াগার্ড ব্যবহার করি, আমি জানি না অনেকে জানে কি না। আগে হতো অ্যাকোয়াগার্ডের ওই 6 মাস অন্তর অন্তর ফোন করে সার্ভিসিংয়ে চলে আসতো। আজকে কিন্তু অ্যাকোয়াগার্ড খারাপ হলে, অ্যাটলিস্ট যদি লাস্ট 1-1.5 বছরে কেউ কিনে থাকে, খারাপ হলে আপনার আগে ওরা জানতে পারে যে খারাপ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার ফিল্টার খারাপ হলে আগে থেকে বলে দেয়। Instead of coming it at a regular interval, so it has become, instead of being a preemptive, it has become a predictive model. That we are predicting that you have been using this instrument for at this pace, hence you would need a maintenance. Instead of assuming that every 6 months you would need a maintenance. This is the basic change that data is bringing to you. What we do as Distronics, so in this entire IoT space, I'm guessing kichu engineering students ache, there's always this software and this hardware. Amader deshe typically electronic hardware bolte amra bujhi je amra China theke import kori. I'm dead against it. Pure reason why I started. So we manufacture our hardware in India with almost 70% indigenization. So we do not depend on any other Chinese or Korean product. So these sensors which are used are manufactured by us. That is what we do. And where are they being used? Snickers chocolate, Snicker bar, Mars Chocolates, world's largest chocolate company. ইন্ডিয়াতে যদি কেউ কোনো স্নিকার বার খাচ্ছে, চান্সেস আছে যে পুরো সাপ্লাই চেনটা আমরা ট্র্যাক করি। I can tell you from the time the bar has left the factory, because the chocolate bar is a perishable product. যদি 48 ঘন্টায় রেফ্রিজারেশন ছাড়া থাকে তাহলে খারাপ হয়ে যায়। So the problem statement was, can you do something? And it is not যে রেফ্রিজারেটর খারাপ হয়ে গেলে আমরা সারাতে পারছি না, ইটস দ্যাট আমরা টাইমলি জানতে পারছি না যে সারাতে কখন হবে। In this entire supply chain, it exchanges hands 16 times.
From the time it gets manufactured till the time it comes to the distributor, till you as a consumer buy it. A 16টা point, the 16 changes of hands is extremely complex when you're roughly having, give or take, 1.5 lakh points of sale in India. So this entire traceability, if you try to do it using humans, the cost and the cost of human error is too high. This is where people like us come in. So this is just one use case. Everything from the steel that gets manufactured to the paint that is being used to the chocolates that you eat, and presently in the defense sector as well, we are present. আমি বাঙালি, আমি চাইছিলাম যে কলকাতা ছেড়ে যাতে না যাই। সেই চেষ্টায় at least the R&D team sits out of Kolkata, which is a 55+ strong R&D team sitting out of Calcutta, but the manufacturer is unfortunately in Mysore. সেই সূত্রেও প্রচুর ইকোসিস্টেম এখানে বানানোর চেষ্টা চরিত্র আমি করে যাচ্ছি লাস্ট 2-3 বছর ধরে। যদি হয়ে যায় আমার থেকে বেশি খুশি কেউ হবে না। সো দিস ইজ হোয়াট উই আর ডুইং টুডে। ভ্যালুয়েশন অনেক স্টার্ট আপ এই নতুন জেনারেশনে, আমাদের জেনারেশনে আসলেই ভ্যালুয়েশন বলবে। ভ্যালুয়েশন আই ফিল ইজ মোস্টলি আর্ট অ্যান্ড গিমিক পুট টুগেদার আনলেস ইউ আর অন দ্য পাবলিক মার্কেট। Unless the public has started to scrutinize you, your valuation doesn't, it's just paper. So valuation, আমি বলবো না, we do about anywhere between $5 to $10 million as of today in business sitting out of Calcutta, and probably the largest or second largest player in industrial IoT in India, TCS থেকে Capgemini যারাই আছে ওরা গ্লোবালি যা IoT ব্যাচে, we are their first preferred partner. আমরা এটা করছি before this IoT term got coined since 2015. Now I'll try to tell my story that আমি এখানে কি করে পৌঁছালাম, আর প্রাইমারিলি মাঝে মাঝে যখন মনে হয়েছিল ছেড়ে আবার আমেরিকা ফেরত চলে যাই, তখন কেন যাইনি। 2015 I graduated, private college, IEM, competition, not a fancy college. Results ভালোই করেছিলাম, ওই কিছু মার্কসের জন্য আগে পিছে হয়েছিল। Very stark decision, got into engineering. Passing out, I used to work for SAP Labs. SAP Labs is probably one of the top software product companies in the world. Yeah, I used to work for their California Silicon Valley office. আমি পলো অল্টোতে কাজ করতাম, মেনলো পার্কে ফেসবুকের 3টে গলি পেছনে থাকতাম। This is 2015. আমি রিপোর্ট করতাম to the CTO's office, which CTO back then was Vishal Sikka. Vishal Sikka left and became the CEO of Infi. আমার next to next reporting was Vishal. That is where I worked. এই H1BR কমিটমেন্টটা যখন এলো, তখন কেন যেন মনে হলো ওই মানডে টু ফ্রাইডে কাজ করে, ওই স্যাটারডে জামা কাপড় কেচে আর সানডে রান্না করে আর ভাল লাগছে না। তখন বিফোর কমিটিং টু দ্যাট 5-year কমিটমেন্ট প্ল্যান, আই ডিসকাসড উইথ মাই বসেস। আমি বললাম, স্যার যদি কলকাতা ফেরত যাই, ইন্ডিয়া ফেরত যাই, নিজে কিছু করার ইচ্ছে আছে, যদি না করতে পারি আবার চাকরিতে রাখবে তো? বলছে তুই যা তো আগে, তারপর দেখা যাবে। ঠিক আছে। সো 2015 I set a target for myself for 2 years. See, though a lot of passion needs to go into it, but I always feel there should be some kind of a quantitative analysis to it. It cannot always be qualitative. Quantitative means you need to decide your own goals and success. That hey, in 2 years, unless I'm reaching this, I should be exiting and doing something else with my life. It's something like what sir has been telling about financial planning as well. You need to always keep a look at your investments. If your investments are not performing properly for a period of 3 years, etc., you better be kind of rearranging your portfolio. So you should be rearranging your life, you should be rearranging your career. So 2015, came back to India with some amount of savings. This entire electronic space or IoT space was really not termed IoT back then. Even before I considered that I would start up, first and foremost hurdle holo মা বাবাকে বোঝানো যে আমি আমেরিকা ছেড়ে ফেরত চলে আসছি। A lot of budding entrepreneurs and hopefully future entrepreneurs sitting in this room, forget convincing the venture capitalist for money, first convince your parents. At least Bengal to tai.
মা বাবাকে কনভিন্স করতে পারলে half the battle is won, because you need their support in order to grow. Because if that support is not there, it's very difficult to have a peace of mind and give 100% to starting up anything. Because when you're starting up, unlike doing a traditional 9 to 5, it will take more than 100% from you and it will squeeze you out. At that space, Jodi, if you do not have the support, it's very difficult. Second, I always feel, I wish, 2015, I'm 30 right now. I always feel I can go back to being 21 again and do it even better. What is better is, I always feel that taking a risk as early as possible is probably the best decision. Because your liabilities is at minimum, 0. When you're passing out from college, unless you have a student loan, etc., being extremely practical, once those are paid off, in case it's there, you are at the least liable situation. And usually that is not the case. 80 to 90% of students have some kind of baggage. That baggage may be in the form of, as I said, student loans. That baggage may be in the form of taking care of the family. So not everyone is lucky enough to even pursue their dreams. The rest remaining 10-20% who are lucky enough, if you're not pursuing, I feel you're wasting it. If you lose 2 years or 3 years of your initial career time into trying something that you're good at or you would like to, it's really not a waste. প্রথম 2-3 বছর, if you try to be an entrepreneur and even if you fail at it, there is no wrong in it. ওই 2-3 বছরে your life, your career path is not going to go down the hill. But the experience that you will gather from those 2-3 years will be much more as compared to the 9 to 5 you had done. And also when you start applying for a job again, you will be accepted happily and much more quickly. And this is the story of many of my friends who have tried and failed and again joined back into the industry. So, এখানে যদি কেউ থাকে যার কিছু করার ইচ্ছা আছে আর যার কোনো ব্যাগেজ নেই, লায়াবিলিটিস নেই, প্লিজ ডু ইট. if you are not doing it, you are wasting it. So that is where 2015 started up. Startup করার সময় একটা জিনিস মাথায় mentally prepared হয়েছিলাম. Someone told me is that US এর লাইফস্টাইলটাকে ফেরত ওখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, because if I'm starting up, প্রথম 2-3 বছর I'm not looking at any revenue, any remuneration. ওই যা সেভিংস আছে আবার কলেজের লাইফের মতন থাকতে হবে. As frugal as possible. I think what sir has already mentioned, reiterating, ওই 20% এ লাইফ চলে যায়, মাঝে মাঝে তার থেকেও কম. If you learn to be frugal as early as this age, it will help you thoroughly in the future. And if you cannot be frugal, don't be an entrepreneur. All glitz and glams set aside, frugality will take you far. Because unless I could set my own mindset that ami college lifestyle abar thakte parbo, I would not have been able to adjust myself to even give my 100% to starting up. আমি ওখানে গাড়ি পেতাম, বাড়ি পেতাম, সব ছেড়ে দিয়ে এখানে অটো বাসে আবার ট্রাভেল করে 2-3 বছর till you really, your business even takes off, it's very difficult. SAP Labs is a very cushy job. I used to get $125,000 back in 2015 and a BMW 3 Series along with it. That's what it comes with. We were paid more than what Google was paying back then. সেটাকে ছেড়ে আসার মেন্টালিটিটা being mentally prepared, I felt was more important than anything else, followed by convincing my mother. আমি ফেরত আসছি, মাকে বলিনি. One day, surprise, I am back to India. মা ভেবেছে ছুটিতে এসেছি, তারপর আর ফেরত যাইনি. মাঝখানে বন্ধু বান্ধব থাকে এখনো বাইরে, ফেরত গেছি, but other than that. So here are 2 things that I have learned the hard way, and I would request, first, if you have the opportunity, don't waste it. Don't waste it. Because probably 90% of your friends do not have that opportunity. Second, convincing your parents is everything. If you can convince your parents, half the world, half the job is done. Next half is doing whatever you want to do. Third is learning to be frugal, absolutely frugal. If you can live frugally, it will help you thoroughly throughout, right?
Fourth thing that I always say, the mistakes that I made primarily was, we always feel that with a lot of passion comes a lot of confidence, and sometimes it becomes a lot of overconfidence. If you feel that you know everything, then that's a big problem. Passing out of your college or when you're starting up with zero or limited experience, try to get a mentor. Back in 2014-15, there was no proper platform to even get connected to mentors. It took me a good 5 years before I could connect to mentors in my own field who would really guide me through. Because if you're connected to a good mentor, it can accelerate your journey 5x as compared to you trying and knocking at everyone's door and trying and failing every time. So the platform Uddog, I think Vice Chancellor Sir mentioned, I see a lot of mentorship support. I feel everything other, whatever has been mentioned, mentorship counts for 90% of my success journey. Fifth, probably financial management. I was extremely poor at financial management, extremely poor. My budgeting skills, I was good at maths, believe me, I was extremely good in maths. But my financial skills of understanding the value of money was extremely poor. I learned it the hard way. I learned it the absolute hard way. Do not do that. If you today go online, you get courses on financial literacy. I think Sir has already mentioned there are free courses, please do it. If you really want to be an entrepreneur, you need to be financially literate. Otherwise, it's very difficult to understand unit economics. See, on the other part that today everyone looks at is the valuation game and burning cash, etc. I am probably part and parcel of that generation in some way or the other. And I feel that entire phase has gone. It's no more there. The basic concept of unit economics is back. What is unit economics? You make profit for every unit that you sell. If your unit economics is not in positive, it doesn't matter. You should not start up at all. And other than that, one last point, I think আমাদের এই Eastern Indiaতে খুব prevalent নয় is IPR or intellectual property rights. I'm from a technology background completely. I'm focusing more on this entire space of startup called deep tech. It has been named two years back. The deep tech policies, national policy is being formed. Something that US did with DARPA in 1984. That's why Lockheed Martin is Lockheed Martin today. For whoever you know what Lockheed Martin is, that is why Airbus is Airbus today for whatever planes. Airbus doesn't make money from selling commercial jetliners. Airbus makes money from selling their defense products. Lockheed Martin is more valuable than Apple. Look it up. Look at iPhone kene, look at janena Lockheed Martin ki. Whereas Lockheed Martin owns the most number of IPRs an individual company owns in the entire defense sector, the rest of the defense sector put together. And that has primarily come up because of a focus on IPR. See, what we emphasize on innovation today in India is nothing but improvement. We don't innovate. We don't really create any IPR. Kota patent file koreche, ekhane hath tolo students ra. Any student filed any patent. Anyone. You would be surprised if I asked the same question in a US college at an undergraduate level. Maximum হাত উঠে থাকবে লোকে এটাও জানে না যে পেটেন্ট ফাইল করতে গেলে প্রোডাক্ট দরকার হয় না জাস্ট আইডিয়া দরকার হয় লোকে প্রভিশনাল পেটেন্ট বলে কারণ আমাদের এখানে আইপিআর এর ভ্যালু আমরা করি না we always feel that IPR has no value, everything can be copied. It's not so. Ekhane anyone who is trying to start up and it's primarily in the technology space, please focus on creating your intellectual property, your IP. That is something that will help you grow much beyond anything else in the long-term space. Long-term, IP will be the only thing which will help you to grow.
In the eastern part of India, that focus is not there, and I feel that is something that needs to change heavily. Because the primarily value of these large organizations that you see today, including the likes of IBM, see, IBM has been doing a lot on quantum computing. I think everyone has heard this term by now. A lot of articles all over the net, right? Quantum computing. Whereas Amra IBM ke chini as a software product and software service company, whereas IBM holds roughly 60% of quantum computing IPs since 1990s. And their entire valuation is primarily because of the IPR that they hold and not because of the software services that they provide, right? So it's a very, it is a very superficial factor that we only value what we see. But IPR is something that you do not see, but it is actually more valuable than anything that you're doing. So anyways, these are the 4 or 5 points that I would have liked to mention. And from starting up in Bengal as of today, 2 things that I always get questions and I feel it needs to change is that the day you have an idea and you want to implement the idea, stop going out looking for funding. You can do a lot even without funding, right? Stop going out looking for funding. The entire word of seed funding is so loosely used these days. Sir, আজকে যেটা অফার করলেন যে আমি স্পন্সর করে দেবো, if you go ahead, that is what seed funding is. That you get an initial investor. আমাদের এখানে আমি অনেক স্টুডেন্টদেরকে মানে at my own time মেন্টর করার পরেও দেখি পাশ করার পরে যেমনি চাকরি পেয়ে যায় বা যেমনি পড়তে মানে বিদেশে পড়তে যাওয়ার চান্স পেয়ে যায় তেমনি পালিয়ে যায়। এইটা this needs to মানে whoever is starting up really needs to have it clear that they want to continue. Otherwise, the mentors and the investors' effort also goes to waste. That is extremely prevalent. I think sir ekhane achen, madam o achen bolben. We have been doing collaborative efforts through different platforms on mentoring students. And something that we have always seen is primarily the students leaving or primarily just brain drain হচ্ছে, ছেড়ে চলে যাচ্ছে কারণ বিদেশে পড়ার চান্স পেয়ে গেছে। আমি বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বলছি, it's not, the grass is not always greener on the other side. There's no harm in trying in India, and India is growing at an extremely good pace. So anyways, keeping that aside, from my experience to share, lastly, something that we do not mention is India has a lot of compliances when it comes to starting up. আমরা এগুলো ইনিশিয়াল কাপল অফ ইয়ার্স সবাই ইগনোর করে যাই অ্যান্ড ভাবি যে এই কমপ্লায়েন্সগুলো ইম্পর্টেন্ট নয়, মে দ্যাট বি ফাইন্যান্সিয়াল কমপ্লায়েন্সেস, মে দ্যাট বি লিগাল কমপ্লায়েন্সেস। While someone who is starting up may be good at a particular domain knowledge, let's say you're starting up a tech startup, because that is something that I come from. You're starting up a tech startup. If you're one founder who is good in the technology space, you need a complementary founder who is good at everything else. If you're not good at, if your co-founder is not good at HR, if your co-founder is not good at finance or understanding compliances, it's very difficult to run this ship. It's never a great idea to start on your own. It's very difficult to run something on your own because you cannot be a master of everything. It's always good to find friends who are not thinking alike, but who are complementary to each other. And thirdly, something that I've always experienced is it's always good to have partnerships with people who are much more experienced than you, but in domains which are complementary to you. If you have the IPR, if you have the technological expertise, and if you are looking for a partner, the partner may not be your best friend, but the partner should be someone who is good in finance, who is good in HR, who is good in compliance, and has some amount of experience in it.
it makes life much easier for the startup to stay afloat. Otherwise, it is extremely difficult for the startup to continue, right? So keeping these in mind at this point of time, anyone in the entrepreneurial space, the ecosystem is so well developed, even in Calcutta, that unless you are really stuck somewhere through some liability, there is no reason that you should not start up. Okay, there are more than enough examples of success stories in the East, but these success stories are not as high in quantity or in density as compared to the West. And we really need to change that. And in order to change that, you guys sitting in the audience are the future who really needs to take it up. See, the amount of startups you have in Bangalore, the density of startups is roughly 8.5 times. Recently, I was reading the survey. It was 8.5 times as compared to the eastern part of the country. And these are primarily people like us who have left out of the eastern part, went to Bangalore and started up. And I'm probably some of the only deep tech companies who are still lingering around in the east. A lot of my contemporaries are already there in Bangalore, doing extremely well, as good as we are. So it's not always that you need to go to Bangalore to start up. You can start up from here, and a lot of mentorship, finance, as well as market access is available from the eastern side. See, my story, can it be replicated? For sure. What we did in about 7 or 8 years with almost zero ecosystem back then, someone can do it in 5 years today with the amount of ecosystem that is present. But for you to start up, it's starting from the college itself. The university that you're studying in, you need to start up right away. The moment you pass out, you need to start up, or you should start up while you're studying. Because unless you do it now, the chances are coming back to this entire field, it becomes extremely difficult. I think the speaker before me said that he started up multiple organizations, and Bhojamari was more of a retirement planning. It's something that he thought much later into his career. And that is not a very common story that you would hear. Because a lot of people, after having a cushy job and after having a paycheck at the end of the month, really doesn't have the confidence or have the zeal or have the risk appetite, to start up. But you, the students here at the age of 21, 22, 23, have zero liabilities. If you have any kind of zeal to really do something, it is now and it is not 5 years later. And that is a thought that I would like to leave you with, that you should start up today. There is a no better time to start up than the time today and in India. And especially from the eastern part. So if you're anywhere in the deep tech space, in the technology space, feel free to reach out to me. I'll ensure that you get connected to all the correct mentors, all the correct ecosystems, so that you can actually go ahead and build your product. I don't know how many of you are aware, government grants are available for startups to the tune of 10 crores. আমরা সবাই ভাবি ভিসিদের কাছে ফান্ডিং নিতে যায়, বাট সিড ফান্ডিং 2 lakhs থেকে শুরু হয়। তার জন্যে there are multiple central government schemes, state government schemes as well, where you hardly need any kind of documentation or any kind of financial sustainability. And these are grants that are given away. A lot of times we are simply unaware of the opportunities that lie, or unaware of the entire ecosystem that is there. So again, a leaving note is anyone who is primarily planning to start up in the entire deep tech space, feel free to reach out. In any form, I will ensure that you get connected to the correct ecosystem so that you flourish. See, we need more of you guys in the East and not in Mumbai and Bangalore. If you, again, leave and go to Mumbai and Bangalore,
Great for those cities, not for us. See, with doing $5-6 million, I'm still staying out of Calcutta. At least that's a message. I'm 30 years old, man. I want to retire at 35. By retiring at 35 is not I want to stop working. I want to do what I want to do, and that is primarily grow the ecosystem here. By 35, I want to be financially independent enough that I do not need to go back to office, do not need to look at day-to-day affairs, and I want to ensure that this ecosystem grows. I do have a lot of hand to play when it comes to the ecosystem growing here. May that be the incubations or the mentorships, or even the national deep tech policy or the national startup policy. I'm on their committee who is putting it together. And that's probably a passion that I hold and the pure reason that I came back to India. And by coming back to India, I mean staying out of Calcutta or staying out of the eastern region and working for it. And after the eastern region, any of you from the northeast, and there's a lot of green that is yet not pastured. If you're not doing it from here, then you're very difficult to do it later. Please stay back. Please start up something today. If you're in the tech space, you need funding support, you need ecosystem support, you need IPR support. Lawyers are for free, I will fund them. I do that already for tons of companies I do not publicly mention. There are multiple people like me who are there who will support you in the entire tech space. We need more tech startups, more IPRs from the eastern region, because unless we do that, the brilliant students like you who want to take up a job will take up a job in a Bangalore or in the US or in the European Union nations, and not in Calcutta. That needs to change. I think primarily in the next 5 years, the university is going to be here. If I am back, some of you should be here on stage sharing your story that you're successful today. And by success, that you're ensuring that you are having your university students on your organization, working with you for your organization, and they did not need to go to Bangalore. That is the definition of success. Success is not that you have made some amount of money. No one cares. No one cares. It cares how many people you're serving. Thank you, Rohit. Well said, well done. Wish you more success. And what I could gather from him is that don't succumb to social pressure, peer pressure. Rohit, I'll tell you something. You'll be happy to know that though there weren't many hands raised, but we have faculties and students, but a huge number of them having many patents under their collar. They have been identified as potential successful startups, but they are yet to get that, yes, you're right, they are yet to get that mentorship. That is what they need. The proper mentorship is needed. And the university has started the Center for Entrepreneurship Development, Innovation, Incubation, and IPR, Uddog. And we are there not only with space, we are giving you infrastructure space, we are giving you mentoring support from people from the industry like Rohit. And even the Chancellor has promised to give financial help whenever needed. So we are there. Come up with ideas. Don't run after campus drives and placement cell. Don't ask for placements. Please start your own entrepreneurship. Start your own startups business. As Rohit was saying that the Eastern India lacks in entrepreneurs, but there was a time when we from Bengal, we had
the industries. We had Bengal Chemicals and Bengal Potteries and so many of them which are no longer, you haven't seen them, but we were very rich in entrepreneurs. And today, yes, today still we have some of them who have sustained their journey. We have Peerless, we have Ananda Bajar Patrika. These are the groups, the Bengali entrepreneurs who are still in the market, going very strong. And people like Mr. Chatterjee with the Bhajori Manna brand, with Machli Baba and Calcutta Cravings. Those are the subsidiary brands that he has created. And young techie entrepreneurs like Rohit. There are many more in the field, many more from Calcutta. So yes, please, please come up. Don't bother whether it's technological startup or a non-techie thing. I'll tell you, from SNU, we have started supporting people from the agriculture department who have come up with small ideas, small companies they are starting. We have with us students who have got, they have started their own business of costume jewelry. So pick up any innovative, as I said earlier, pick up the market needs and match them with your expertise and talents, and success will not, no one can stop you from succeeding. Thank you everyone. Thank you Rohit, thank you Mr. Chatterjee. Going by Rohit's story of coming back from America and not telling the parents that I've come for a holiday and all that. If you chance upon to see my latest film, Shohorer Ushtotamo Din, I exactly play the role of the father of Rohit, and Rohit is being played. He was sent to do PhD in Oxford, and he comes back because photography was his passion. It's a film for the young generation. I really enjoyed that, but যদি হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর গল্পটা শুনে যে এইটাই তো আমি করলাম, বাবা ভীষণ রেগে গেছে, আমি তোকে এত পয়সা খরচ করে ওখানে পাঠিয়েছি ফিরে আসার জন্যে। না, আমি ফিরে না আসা করে যে পিএইচডি করতাম তাতে তোমার সোসাইটিতে তোমার নামটা বাড়তো, এই তো আমি তোমার সোসাইটিকে পাত্তা দিই না, ছেলের ডায়লগ। So I think Rohit has gone through it, but this is practical. And I really like his zeal about, আমি কলকাতাতেই থাকবো। এটার জন্য কিন্তু আমি কখনো কলকাতা ছেড়ে বম্বেতে আমার অনেক সুযোগ ছিল, বিদেশেও সুযোগ ছিল, আমি কখনো যাইনি। আমার মনে হচ্ছে যদি করারই থাকে এখান থেকেও করা যাবে। এখান থেকে অনেক কিছু করেছে। বম্বে গেলে বিরাট কিছু হবে এরকম তো না, আমার বম্বেতে অফিস আছে, আমি তো বিরাট কিছু দেখি না। আমার ব্যাঙ্গালোরও অফিস আছে, কই বিরাট কিছু দেখি না। ইস্যু হচ্ছে করার থাকলে এখান থেকে হবে। আর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এই করাটা হচ্ছে আচ্ছা আমার এই কলেজটা শেষ হোক, শেষ হওয়ার পর আমি 15 দিন একটু স্যাবাটিক্যাল দেবো, একটু নর্থ ইস্ট ঘুরে আসবো, তারপরে সেজ পিসির মেয়ের বিয়ে আছে, তো ওই বিয়েটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি স্টার্ট আপ শুরু করবো। ওরমভাবে হয় না, ইট হ্যাজ টু স্টার্ট টুডে while you are in the college, while you are studying. But I really enjoyed today, and I can relate to Rohit's work in terms of the mind. এটা খুব দরকার আছে, এটা খুব দরকার আছে। মানে অ্যাকচুয়ালি টাকার কোনো অভাব নেই, আইডিয়ারও কোনো অভাব নেই, খালি একটু পরিশ্রম করে কাজটা করতে হবে। সেটা দেখো খুব আনন্দ পাবে, যদি একটা সাকসেসের টেস্ট পাও খুব আনন্দ পাবে। আর যদি দেখো চাকরি করে তো ঠিক আছে, এটা তো হতেই পারে, অলরেডি তো তোমার থাকবে, তোমার এখন 2-3 বছরের অ্যাজ উই সে রিস্ক প্রোফাইলটা নেই, মানে রিস্কটা কিছু নেই, ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি টেকিং রিস্ক। সো ধরে নাও 3 বছর তুমি চাকরি পাওনি, পড়াশোনা করেছো, পাশও করেছো, চাকরি পাওনি, কী এসে যায় জীবনে? আমি যদি জীবনে স্কুলে 2 বছর ফেলও করতাম, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হু উড হ্যাভ টেকেন অ্যাকাউন্ট অফ দ্যাট? আর ফেলু বাবুরাই তো সব বিল গেটস, যতগুলো ফেলু আছে এক্সেপ্ট ফেলুদা। সো ইস্যুটা হচ্ছে যে ও যেটা বললো আমার কাছে খুব ইন্সপিরেশন লেগেছে। এই বয়সেও খালি ভাবছিলাম যে যদি টেপ রেকর্ডারটা যদি রিওয়াইন্ড করে ব্যাকে যেতে পারতাম আর এই কথাগুলো শুনতে পেতাম, আর আমার বয়স দেশে 25,
তাহলে অনেক স্পিডে কাজটা করতে পারতাম। আমরা তো ঠেকে ঠেকে শিখেছি, কিচ্ছু জানি না, অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছি, বছরের পর বছর ঘুরে বেরিয়েছি, কেউ গাইড করার কিছু ছিল না, প্রোডাক্টও ছিল না, ইকোসিস্টেম ছিল না, কোথায় যেতে হবে। আমার মনে আছে আমার প্রথম বাইক একটা কিনেছিলাম, তখনকার দিনে ইএসজি বলে একটা বাইক ছিল, যেটা আমার ফেরত এসছে, 6,000 সামথিং বাইকটার দাম। তো বাবার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট করে, উইথ দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট আমি সিএ ইন্টারমিডিয়েট একবারে পাস করবো, এসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে পাস টাস করে একটা বাইক কেনা হলো। তো 6,000 টাকা দাম, এখনের দিনে মনে হচ্ছে খুব কম, বাট তখন দিনে 6,000 টাকা যথেষ্ট দাম ছিল। তার একটা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কেনা হয়েছিল, কি একটা কারণে, বাবা বোধহয় কিছু ট্যাক্স এফিসিয়েন্সি না কী সব বুঝিয়েছিল আমাকে, আমি জানি না। আমি গেছিলাম, প্রচুর কাগজ সই হয়েছিল, বাবাও সই করেছে, আমিও করেছি, বাবা সই করেছে, আমিও করেছি, এইসব করে সেই ড্রাফটটা বেরোতে গিয়ে লেগে গেল 7 দিন। তার ড্রাফট পেলাম, সেই রঞ্জিতা এজেন্সি যে ইএসজি বাইকটা দেবে তাকে দেওয়া হলো। আজকে দিনে you want to buy bike today, that চাবি will be delivered in the next 15 minutes. So ecosystem চেঞ্জ হয়ে গেছে। এনিওয়ে, খুব ভালো লাগলো বাচ্চাদের মানে ইয়াংদের মধ্যে থেকে। I enjoyed my session. Thank you. So, at the end of the day, thank you so very much to both our speakers for their time and whatever the ideas they shared and for motivating us. So, as it's the end of today's seminar, I would request Ina ma'am and VC sir, along with our speakers, to come forward for a group photograph along with the participants. Please. All students, please don't miss this opportunity to have a group photograph with the celebrity speakers and also the faculty members and members of staff, please. I should also take this opportunity, just a moment please. I just got reminded that the biggest example of entrepreneurship is very close to us, our Chancellor. Mr. Shottam Rai Chaudhary started with a computer training center with one computer in a garage space. And today he's got an empire.